Good afternoon, everybody. In this session, we're going to be using modal verbs to know what to do in case of an emergency. This will be our fourth session, and it is presented by Coordinación de Idiomas. So let's get started. I hope you have a journal, something to write with, so you could take notes, because we're going to be doing an activity in the end. What will we learn in this fourth session? Well, like I said before, we need to be taking notes because we will be learning, review the types of professions we may know, review what are modals, what to do in case of an emergency, and also a mini complementary activity. Well then, let's review. In our past sessions, we have talked about different types of jobs. Can you remember the types of professions or jobs we said in session 1? You can also pause if you have to and take out your notes, which I suggest you do so. Okay then, so let's begin. These are the 3 types of jobs that we got to see in the beginning. There are many types of professions, but let's review. The first one that we have is a doctor. The second one is a police officer. The third one is a teacher. The fourth one is a chef. The fifth one is a firefighter. And also the sixth one we have is a soldier. Quick question. What would you like to be when you grow up if you have the choice to choose from one of these 6? Cuando crezcas y si tuvieras la opción de elegir uno de estos 6, ¿cuál fuera que elegirías? ¿Y por qué? Si es necesario, pausa el video y contesta la pregunta tú solo. So, let's keep reviewing. We also had viewed the modal verbs, and can you remember what their function are? ¿Puedes recordar para qué usábamos los verbos modales? Well, you could pause the video and look back into your notes to answer the question. También en el pasado video puedes llegar a checarlo. Incluso si no tienes notas, puedes ir a regresar ese video y tomarlas. Pero si ya las tienes escritas, simplemente regresa a esas notas y trata de ver cuál es la función de los verbos modales. Entonces, modal verbs. They are auxiliary verbs that help express ability, suggestion, advice, probability, and also obligations. Sabemos de que los verbos modales son auxiliares que pueden expresar habilidad, sugestiones, consejos, probabilidades y hasta también obligaciones. Los que llegamos a ver son, the ones that we saw are, can, that expresses ability, should expresses advice, suggestions, could expresses possibility and probability, and must expresses obligation. But do we remember how to write a sentence using these modal verbs? Well, it's very easy. First, you're going to need a subject, then a modal verb, and later on a complement. Therefore, how can we use them together? Entonces, ¿cómo es que puedo usar estos verbos auxiliares junto con las profesiones? How can I use them then? Well, the easiest way we can use them is to use them in case of an emergency, or the level of it. We can use the modals to express the need of a solution, and the actors, also the jobs and the professions that would participate in the solution of that emergency.
En este caso podemos usar los verbos modales para hablar sobre las sugestiones, obligaciones, consejos o probabilidades que pueden usar, diremos, los actores o deberían de hacer los actores, que vienen siendo las profesiones que vimos anteriormente, para llegar a buscar una solución. But, first think of these situations. What would you, can, should, or must do? Pero primero vamos a ver estas situaciones. ¿Qué podrías, deberías, o sugerirías, o tienes que hacer en cuestión a estas situaciones que están presentadas? So these are the 6 different types of situations that we have. Estas son las 6 diferentes tipos de situaciones que tenemos. Si podemos checar las imágenes, cada una representa una diferente situación. Please take your time and to try to think what is going on in this picture. Trata de por favor tomarte tu tiempo. Si es necesario, ponle pausa al video y fíjate cuál es la situación o qué es lo que está sucediendo en tales imágenes. In this situation, we can see somebody that is feeling ill. En esta situación podemos ver que alguien se siente enfermo. ¿Cuál sería, diremos, la sugestión que alguien le haría a alguien más? Well, that could be the suggestion one can tell another one is you can visit the doctor or you can take over-the-counter medicine. As you can see, it has a subject, which is you, the modal verb, which is can, and the complement, which is visit the doctor. In the other example, we have the subject, which is you, modal verb, which is can, and also the complement is take over-the-counter medication. In this situation, we can see that somebody is not pleased with their food. En esta situación podemos ver de que alguien no está a gusto con su comida. ¿Qué es lo que debería de hacer? Bueno, él debería de hablarle al cocinero inmediatamente, which is in English, you should call the chef right away. As you can see, we have the subject, which is you, the modal verb, should, and the complement, call the chef right away. Next situation. What is going on? ¿Qué se ve que está sucediendo? Se ve que el niño está, diremos, un poquito aburrido o a lo mejor un poquito confuso de su tarea. In this situation, we can see that the student is kind of confused. He's kind of bored of his homework. So, what is the thing that he could do? Well, you could call your teacher for extra help. Puedes hablarle a tu maestra o maestro para pedir extra ayuda. As we can see, the subject is you, the modal verb is could, and the complement is call your teacher for extra help. The next situation is a natural disaster. En esta situación podemos ver un desastre natural. You should call the Coast Guard, police, or the firefighters. Deberías de hablarle a los soldados, a la policía y si no también es posible, también a los bomberos, si no a uno de ellos. As we can see, the subject is you, the modal verb is should, and the complement is call the Coast Guard, police, or the firefighters. The next situation. In this situation, we have somebody's house burning down. En esta situación tenemos que la casa de alguien se está quemando. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, lo que tendría que hacer es hablarle a los bomberos para solicitar su ayuda. In this situation, you should ask a firefighter for help. As we can see, the subject is you, the modal verb is should, and the complement is ask a firefighter for help. The next situation. What can we see? It looks like somebody is getting robbed. What should we do? Well, you should obviously call the police right away.
In this last mini activity, using the modal verbs and the grammatical formula, list the possible things you can do in case of the situation presented in the picture. These situations are listed based on the image. Entonces, en esta mini actividad, ¿qué es lo que debería de hacer el alumno? O diríamos ustedes, bueno, en esta actividad podrán ponerle pause para que tomen un momento de mirar las imágenes. ¿Qué situación está sucediendo y cuál sería la posible solución para llevar a cabo de dichas situaciones? Como podrán ver en la tablita de la parte de arriba, podemos ver la situación escrita, que viene siendo en inglés, y en la parte de al lado está la posible solución. En esta posible solución usaremos los verbos modales junto con la fórmula gramatical para hablar sobre una o escribir una posible situación. Hope you enjoyed the class. Until next time. Espero que les haya gustado la clase. Fue un poquito muy explicada, muy rápida. Espero que estén todos bien y pues hasta la próxima. Que pasen muy buenos días, tardes o noches.